ஆம்ல சாரி ரகுவரன். நான் ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் மாதிரி பிக்கப் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப நேரம் ஐடலா இருக்கும். ஏன்டா இனிமே வரலையா? தெரியல சவுண்டே இல்லைல்ல. சரி அதான் ஏஸ்ல அடிச்சாச்சு. ஏகே மாத்திப்போமா? ஏகே என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ள நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு, நிறைய சாவ வேண்டியது இருக்கு. கிவ் அப் பண்றேன் ப்ரோ. லூட் எவ்வளவு ப்ரோ அடிக்குது? வா ப்ரோ போர் அடிக்குது. கங்கா வாங்க உங்களுக்கு என்ன இங்க வாங்க, நான் ஒரு இடம் கூட்டு போறேங்க. இங்க இருந்தாலும் அடிக்க போறோம். வரே வா. தட் இஸ் தி ப்ரோ லாபி போயிட்டு மறுபடியும் கேம் போற அளவுக்கு இது இருந்தா அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு தைரியம் வந்துச்சுன்னா சரி அடிங்கடா, நீங்க எவ்வளவுலாம் அடிங்கடான்றோம். காம்பு தேர்ட் லெவல் பேக் இதெல்லாம் இருந்தா பார்த்தா சொல்லுங்க. ஏன்னா அதை பார்த்து ஒருத்தர் என்ன எடுக்க விடாம எடுத்துக்கிட்டாங்க. மனசு ஆறல. இந்த கேம்ல முதல்ல ஒரு 1000 மணி நேரம் சாமி கூட்டு. ஆமா 1200 மணி நேரம். 1200 அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பிளேயர் ஐடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. அப்புறம் கேம்ல ஒரு டாக்டிக்ஸ் இருக்குல்ல. ஆமா கேம்ல ரீகாயில். அதுக்கப்புறம் நீ வந்து இது எடுக்கணும், நல்ல ஹெட்போன்ல சவுண்ட் அப்சர்வ் பண்ணணும். ஆமா ஏன்னா நான் வந்து நிறைய இந்த இதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ஆர்கேட்ல ஓரளவுக்கு விளையாடிடுவேன் நானு. ஆர்டிஏ போட்டேன்ல. ஆனா இன்னும் இது 80% எடுத்துக்க ப்ரோ. அது லெவல் 3 ஏன்னா ரிப்பேர் கிட் இருக்கும் பாருங்க. ரிப்பேர் கிட் இருக்கும். அது தேடு ஃபேஸ் 7லயாவது கிடைக்கும். அதுல சோலோ தான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருப்பேன். அத பத்தி இது பண்ணிக்க மாட்டேன். அது இல்ல அந்த கேம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளில வந்துரு ப்ரோ. அது இதுவே ப்ரோ கிடையாது. அந்த கேமை கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் போட்டிருப்பீங்களே, அதே மாதிரி இந்த கேமுக்கும் ஒரு டைம் போடணும். அது எப்போ 2018ல விளையாட ஆரம்பிச்சீங்களா? எப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சீங்க? சீசன் 2ல இருந்து ஆடிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அதான் சீசன் 2 ஆனாலும் ஒரு 7 வருஷம் போட்டிருந்த ஐடி 5 வருஷமா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு. ஆனா சேனல் தான் விளையாடுறேன். அதெல்லாம் பல பேர் அதெல்லாம் பார்த்தா வேலைக்காமா பாஸ். மக்களின் வரவே பிரைன்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து லைவ் போற மாதிரி போகுது. என்ன பண்றது? பிரைன்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து லைவ் போற மாதிரி போகுது. ஆனா வியூ வந்து இப்பதான் ஃபுட்பால்ல தான் கிடைச்சது. பப்ஜில ஒண்ணும் கிடைக்கல. அம்மன் ஜல்லிக்கு புண்ணியம் கிடையாது ப்ரோ. இந்த எக்ஸ்டெண்டட் குயிக் ட்ரான்னு கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. இந்த காம்பு மசில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐட்டம் கிடைச்சா சொல்லுங்க. உங்ககிட்ட ஃபிளாஷ் ஹைடர் இருக்கா? இருக்கேயா. இது தர மசில் தரேன். இல்ல அப்படி வேணாம் ப்ரோ. இல்ல காம்பவுண்ட் வச்சிருக்கேன், நான் மசில் வச்சிருக்கேன். எனக்கு இது டிஎம் இருக்கு. எதுக்கு மசில்? அப்படியா? அதான் வர அப்புறம் நான் கொடுத்தனே என்னடா கில் எடுத்தியான்னு கேட்கக்கூடாது. கேட்டிருக்கா ப்ரோ? நீங்க கேளுங்க. நான் கேட்கவா? அந்த அளவுக்குலாம் கவலைப்பட மாட்டேன் நானு. கேட்டுக்கிறாரு முரளி கிட்ட இருந்து மசில் வாங்கினேன், ஒரு கில் எடுத்தியா? ஓகே. கார் இங்கே சென்டர்ல இருக்கும்ல. ஆக்சுவலா மசிலும் இதுவும் ஒரே ரீகால் தான். இப்ப 2 பாயிண்ட் ஏத்துனான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம். 10ஆம் ஆக்கணும் 8ல இருந்து. நான் கீபோர்ட்ல இருந்து கை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 செகண்ட் ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஓடுறான். இன்புட் லாக் இருக்கு. தக்காளி பாத்தீங்க யாரு ப்ரோ சுட்டது?
எவனோ சுட்டான். ஆனா நம்மள இல்ல. நம்பாளா அது? ப்ரோ ப்ரோ கங்கா நான் ப்ரோ இப்பதான் பிளான் ஸ்கின் ஜீரோட இருக்காரு. வாங்கியிருக்கேன் ப்ரோ. இதை மாத்துறேன் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. இரு ப்ரோ. ப்ரோ அந்த ஸ்கின் ப்ரோ 2 லட்சம் ரூபா ஸ்கின். 2 லட்சம் ரூபாவா? ஆமா. இரு. 2 லட்சம் ரூபாயா? அட இந்த அளவா? ஐயோ என்ன கழுவி ஊத்திட்டாரு. உண்மையை சொல்லியிருப்பாரு. ஓ மை காட். ஓ மை காட். ஓ மை காட். ஒரு கருப்பம் சொல்லலாம்ல. ஓ மை காட். வாவ். கார் வந்துச்சு. அதேதான். ஓ மை காட். போலாம் ரைட். மேல பாத்தீங்களா தங்கமலாம் பூசிருக்கா? 16வது நம்பர் டீம் அதுவா? யோ ரூஃபியா. ரூஃபா? வெறியில இல்லைன்னா தங்கமா இருந்தானே இதுல இருந்தானே. இங்க இருக்கானுங்க ப்ரோ. இங்க இருந்து அடிக்குமா? சவுண்ட் கொஞ்சம் க்ளோஸா. ப்ரோ ஸ்மோக். ஐயோ ஹைட் இல்ல ப்ரோ. லெஃப்ட் மேலே ஏறி ப்ரோ. ஆமா. சரி விடு போ. கிட்ட போய் அடிக்கலாம். வேணா வெறி ஆயிட்டாரு. இல்ல ராணா ப்ரோ கார் ஓட்டும் போது வண்டி நீங்க இங்க தான் பேசுனீங்க எரியுது. கேட்காது. வண்டி இங்க தான் எரியுது. இங்க தான் இருக்கான். இது பள்ளத்துல தான் ப்ரோ இருக்கான். அந்த இருக்கான் பாரு ப்ரோ. அடி ப்ரோ. நேடு போடு ப்ரோ. இதுல இருக்கான் ப்ரோ. வண்டி இருக்கு ப்ரோ. பாட் அது? இல்ல பாட்லாம் இல்ல. டீம் வண்டி எல்லாம் சுற்றுற அளவுக்கு பாட் ட்ரெயின் ஆகல ப்ரோ. இன்னொன்னு நைஸ். லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் தான் ப்ரோ. ராணா ஒன் லெஃப்ட்ல இருந்தான் இங்க. நீ என்ன இப்படி சுட்டுன இருக்க? இப்ப இங்க ஓடுறான். போடு ப்ரோ போடு. செஸ்மோக்கு ஓட்டான். சுடு ப்ரோ கங்கா ப்ரோ சுடு. எதுனே தெரியல. வாசிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்க இருந்தா ப்ரோ. அப்படிதான் பழகிறோம். ஏன்னா படுத்திருப்பான் ப்ரோ பாம்பு. இல்ல இது போறான் பாருங்க. எமர்ஜென்சியா ஏதோ ஒன்று போயிருந்தது. அதான் அந்த கல் வருமே. இதோ முன்னாடி தான் இருக்கான். இன்னொருத்தன் தான். இன்னொருத்த பின்னாடி இருக்கான். ஐயோ ப்ரோ அவனை தள்ள அடிச்சிட்டேன். நல்லா அடி. எங்க இருக்கான்? இந்த இடத்துல பள்ளத்துல தான் இருக்கான். நேடு போடு. டேய் லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் ஏதோ கேட்டது ப்ரோ. லெஃப்ட்ல இறங்க பள்ளத்துல. அடி ப்ரோ. இங்க இருக்கான் பாரு ப்ரோ. மேலே இருக்கான். ராணா ஏன்ட்ட இருக்கான். கரெக்ட்டா ஏன்ட்ட நேடு போட்டு. மல்டிபிள் ப்ரோ. மல்டிபிள்னா நிறைய பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஓகே அப்போ கேம் இல்ல போயிட்டு கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடுனா அவர்கிட்ட போ. அவர்கிட்ட போவாத. இந்த பள்ளத்துல பட்டு சொல்லாரு. இன்னொருத்தன் லெஃப்ட்ல கேக்கல. கேட்டுச்சு ப்ரோ. மரம் மறைச்சிக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அடி இதோ வரான் பாருங்க. பள்ளத்துல நேடு இருந்தா போடு ப்ரோ. அந்த பள்ளத்துல செடியை கவர் எடுத்துட்டான் கரெக்டா. என்கிட்ட இருக்கான் கரெக்டா. என்கிட்ட இருந்து வரான். ஐயோ எப்படி இவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த பக்கம் வந்தான்? அவன் ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டான் ப்ரோ. இவரு ரீலோட் பண்ண கீழே இறங்கினாரு. அவன் அந்த பள்ளத்துல இருந்து மாற்ற நேடு போடுறாங்க. சரி வச்சு சொல்லுவான். ஓகே நான் விடைபெறுகிறேன். ப்ரோ பாய். ராணா ப்ரோ பாய். ப்ரோ பாய். கங்கா ப்ரோ பாய். ஃபீல் பண்ணாம டெய்லி விளையாடுங்க. அவர்லாம் உங்க கூட வந்ததால தான் ஃபீல் பண்றாரு. அவர் தனியா விளையாட பாரு. இப்போதைக்கு லைவ் போட்டாரு ப்ரோ. ஆர்கேட்ல தான் இருக்காரு ப்ரோ. வெளியே வா ப்ரோ. யோ இல்லையா முக்கியமான இடத்துல டிஸ்டர்ப் இல்லையா? அந்த எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட போட்டாலே தலை வலிக்குது ப்ரோ. அவரே போடுறாருன்னா பாத்துக்க.
ஏன் ஆர்கேட்னு காட்டுது ஆனா 4 பேர் டீமா போயிடுறாங்க. இது ப்ரோ இன்டென்ஸா ப்ரோ இந்த டீமுக்கே நேடு போட்டு சாவச்சிருக்கு. இதை விட பாவம் மைசன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது மைசன். நீ என்ன செத்துட்டு வெளில வா சார். எப்படிதான் ஒரு கன் எடுக்காம சொல்றேன். அவ்வளவுதான். இதுல ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல நிப்பான். டிபிபி மோட்ல இது எய்ம் பண்ணாம அப்படியே டிபிபி மோட்ல நிப்பான்ல. ஒன்னே இதுல வந்து எய்ம் ஃபியூச்சர்னு இருக்கும். பிஜிஎம்ஐல எய்ம் ஃபியூச்சர்னு ஒன்னு இருக்கும் ப்ரோ. இதுல எய்ம் அசிஸ்ட்லாம் கிடையாது. எய்ம் அசிஸ்ட் வேற ப்ரோ. எய்ம் அசிஸ்ட் கேக்கல. எய்ம் ஃபியூச்சர்ன்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல நிப்பான். ஹிப் ஃபயர் சொல்றியா? இடுப்புல வச்சு சுடுவானே எய்ம் பண்ணாம அதா? ஐயோ அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. எனிமி வந்தா அப்படியே சுடுறது தானே, அதாவது ஸ்கோப் போடாம. ஆமா. அது வந்து ஏடிஎஸ் இதுல. சரி ஏடிஎஸ்ஸா எய்ம் அது பேரு? ஒரு நிமிஷம் அவரே கன்ஃபியூஸ் சொல்றது. இதுல எந்த ஆப்ஷன் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. கீ பைண்டிங்ஸ்ல காம்பேட்ல ஏடிஎஸ்னா ஸ்கோப் வழியா சுடுறது, ரெட் டாட் வழியா சுடுறது. எய்ம்னு இருக்கும் பாரு, அதுதான் வந்து அப்படியே சுடுறது, கொஞ்சம் பிடிச்சு சுடும், கொஞ்சம் டைட்டா. அதானே? ஸ்கோப் ஓபன் பண்றது அந்த எய்ம்லாம் கிடையாது ப்ரோ. அப்படியே அந்த கிராசர்லயே அப்படியே அதான் அது பேர் எய்ம். இதுல எய்ம் எங்க எதுல இருக்கு? அது வந்து நீங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டு, கீ பைண்டிங்ஸ் போயிட்டு, காம்பேட் போயிட்டு, இருங்க செட்டிங்ஸ் கீ பைண்டிங் எங்க இருக்கு? இருக்கு. அதுல காம்பேட்னு ஒன்னு இருக்கா? 4வது ஆப்ஷன் ஏடிஎஸ்னு இருக்கிறது தான் ஸ்கோப் ஓபன் ஆகுறது. அதாவது ரெட் டாட் இதெல்லாம் எய்ம்னு மேல இருக்கு பாருங்க. இல்ல இப்ப கீ பைண்டிங்ல காமன் இருக்கு. காம்பாக்ட் போய்டுமா? காம்பேட்ல 4வது ஏடிஎஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து ரெட் டாட்டை வச்சு சொல்றது. அதுல எய்ம் ஒன்னு இருக்கிறது தான் நீங்க சொல்றது. நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்குங்க, ரெண்டுத்தையும் வச்சீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும், மிக்ஸ் ஆகும், உங்களால அப்படி சுட முடியாது. ரெட் டாட் போட்டு சுடுறத வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா எய்ம் போட்டு சுடுறத வச்சுக்கோங்க. எய்ம்னா அப்படியே சுடுறது. சரி வெளில வந்து ரெடி போட்டு அப்புறம் போய் செட்டிங்ஸ் உள்ள கேம் உள்ள லாபில செக் பண்ணி அது பழகணும் தான். செட்டிங்ஸ் பழக போவோம். இன்னும் 2 மேட்ச் ஆர்கேட் போனீங்கன்னா சரியாயிடும். 2-3 ஒரு ஹோப் தான். மோட்டிவேஷன் சொல்றீங்க, அப்புறம் சொன்னாலும் நான் அதுல தான் ப்ரோ ஆடுவேன். பிஜிஎம் மேல அந்த எய்ம் தெரியும். அது சில பேர் அப்படி ஆடுவாங்க. ஆனா அது இதுல வந்து ஆடுறது அப்படி கஷ்டம் ப்ரோ. க்ளோஸ் ரேஞ்சுக்கு அது நல்லா இருக்கும். ஹெட்செட் நீங்க ஆர்கேட் ஆடி பாருங்க, அப்ப தெரியும் நாங்க ஏன் சொல்றோம்னு. அதான் ப்ரோ அந்த கேமுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம்ல கத்துக்க. ஆமா, அதே மாதிரி இந்த கேமுக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு. மறுபடியும் 5 வருஷமா? அப்படிலாம் இல்ல. அவ்வளோலாம் வேணாம். ஒரு வருஷம் டெய்லி விளையாடுங்க போதும். ப்ரோ நீங்க கேம் கத்துக்க தான் சொல்றோம்ல, கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நீங்க ஒன்ஸ் என்ன சொல்ற அந்த டோபமைன் வந்துச்சுன்னா அந்த கில் அப்புறம் எடுக்கிற அந்த இது பிடிச்சிப்பீங்க. வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும், இப்படி விளையாண்டாதான் கில் எடுக்கணும், மத்தபடி நீ வெளியிலே போக மாட்டேன். கில் எடுக்கலாம்னு பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஒரு கேம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த கேம் பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. 5 வருஷமா இப்படிதான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். இதேதான் கழுவி ஊத்துறோம், இதே தான் விளையாடுறோம். இதை விளையாடுவோம். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ப்ரோ, அவ்வளவு ஈஸிலாம் கிடையாது ப்ரோ. அது நாங்களே சொல்றோமே, இந்த கேம் அவ்வளவு ஈஸிலாம் கிடையாது. அதுவும் இந்த வியட்நாம்காரனா சைனாக்காரனா நம்மள வெறுப்பேத்துக்குன்னு சுடுவானா.
வந்திருக்கானுங்க போலயே. ஓய் இங்க ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கு. அப்பலாம் சொல்லக்கூடாது. ஒன்னு பக்கத்துலயே ஒருத்தன் வரான், பின்னாடி ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கு. போலயே வந்துறாங்க. அப்புறம் PUBG மொபைல்லாம் எந்த கிரிப் போட்டாலும் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு தம் கிரிப் பரவாயில்ல. ஒருத்தர் கூட என் பக்கம் வரலையா? துரோக மாட்டாங்க ப்ரோ. போமா இந்த பள்ளத்தாக்குவா அந்த பக்கம் தானா ப்ரோ? ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய். இந்த ப்ரோ 3x வச்சு அடிப்பியா ப்ரோ? ப்ரோ இங்க வா. ஓகே. இங்க இருக்கானா ப்ரோ? ஐயோ என்ன ப்ரோ உள்ள கூட்டு வந்துட்ட? எனிமி இருக்கான் போல இது. நேடு கீடு போட்ற வரான் ப்ரோ. வந்துட்டான். ஸ்மோக் போடுறான். இங்க ஒரு ஸ்மோக் போடுறான். ஒரே நிமிஷம். என்கிட்ட வராது ப்ரோ. எரும மாடு பண்ணி எரும ஏன் உசுர வாங்கறதுக்குன்னே பெத்து விட்டுட்டாங்க. என்ன எரிச்சிட்டாரியா? செத்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் சொல்ற? பண்ணி குட்டி நடிக்கிறான்பா ப்ரோ. ஹெல்த் வேற இல்ல ப்ரோ. ஏதாவது அந்த ஹெல்த் இருந்தா கொடுங்க ப்ரோ. நான் பேக் அடிச்சு ஓடுறேன் ப்ரோ அந்த பக்கம். எப்படி சொல்ற? உனக்காக தானே இங்க வந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்கிட்டே இல்ல ப்ரோ. சரி 2 கவர் கொடுத்துட்டு போய் அப்படி போற மாதிரி. அப்படி எகிரி வச்சு வா ப்ரோ ஜன்னல் வழியா. ஹெல்த் இல்ல ப்ரோ. ஒரே ஒரு அடி வச்சானா முடிஞ்சிச்சு. பிரெயின் எத்திச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நான் பார்த்தேன். அது கொடுக்காதியா. சுட்டதே அதான்யா. நான் வந்து ஃபுல் ஹெல்த்ல வந்தயா. எப்படி இப்போ உங்ககிட்ட வர்றது? சுத்தி இருக்கான். இல்ல அவசரப்படாத ப்ரோ. அவசரப்படும் ஒண்ணு திட்டேன். அங்க ஒருத்தன் தான் ப்ரோ. இங்க இருந்தான் ப்ரோ. ஒரே ஓட்டமா ஓடி வந்துட்டேன். ஐயோ நீ இருக்கியே அதனால உனக்கு தைரியம் ஜாஸ்தி. இங்க இருந்தாயா ப்ரோ? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கானுங்க ப்ரோ. எல்லா இடத்துலயும் பிரெயின் பேண்டேஜ் என்ன ஆகுது? இது பதறிட்டு வந்தேன் நானு. பூஸ்டர் ஆளை பாத்தியா ப்ரோ? எங்க? ஆஹா பின்னாடி அடிச்சானுங்க. சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்டேன். எங்க இருந்தானு? ஓய் நெருப்பு இரு. பயப்படாத. நீ சேஃபா தான் இருக்க. அந்த மூளைக்கு வராது. ஏன் இப்படி ஓபன்ல வர? வந்துட்டான் ப்ரோ. ஐயோ வரானுங்க. உடைச்சிட்டான். வேற ஒண்ணு அடிச்சு ப்ரோ. ப்ரோ எங்க அடிச்ச? ஹெல்த் புடிச்சு ஃபுல் ஸ்குவாட் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ. உங்களுக்கு ஏதோ நம்ம பேக்கப் வரும். இங்க 2 பேர் இருக்காங்க. நான் ஏரியா விட்டு ஏரியா ஓடுறேன். வால்சட் யார் ரேங்க் அதெல்லாம் சொன்னா கேட்க மாட்டானா ப்ரோ? நீ வா. உன் டீம்மேட் இந்த பக்கம் சுத்திட்டு வந்துருவாங்க. அதுல அப்படிதான் சொல்லி சில சமயம் தப்பிச்சுப்போம். ஆல்செட் ரேங்க் புஷ்னா அதெல்லாம் கேட்க மாட்டானோ. இங்க நீ சொல்றதே புரியாது. செட்டிங்ஸ் மாத்துனியா ப்ரோ? எப்படி சுட்டப்போ? அப்படியே தான் ப்ரோ அடிச்சேன். பட்டுது அவன் மேல. நானே 1 HP தான் நேர்ல எனக்கும் லெட் ஆயிடுச்சு. நீ செட்டிங்ஸ் அவருக்கு செட்டிங்ஸ் வச்சு குடுத்தியாயா? ஏடிஎஸ் டாகிள் ஸ்விட்ச் இதெல்லாம் அது செல் டைம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும்.
ப்ரோ நீ எய்ம் பண்ணியே சுட கத்துக்க ப்ரோ, அதான் ஈஸி. PUBG மொபைல் நானும் அப்படிதான் சுட்டுக்கிட்டே போவேன், அதுல பட்டுரும், இதுல படாது. இப்ப நின்னுட்டு தான் ப்ரோ சுட்டேன் அப்படியே ஒரு இல்ல இடத்துல. எய்ம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2-3 நிமிஷம் சுடக்குள்ள உட்காந்து சுடணும். அது வந்து அந்த அளவுக்கு டைமிங் எல்லாம் மேட்டர். இப்ப மவுஸ்ல வைக்கிற மாதிரி கீபோர்ட்லயும் வச்சுக்கலாம்ல, நம்மளுக்கு தேவையான கீ வச்சுக்கலாம்ல, எய்முக்கு ஒரு கீ ஹோல்டர். ஐயா அதுல வைக்கிறது வேஸ்ட் ப்ரோ. அதுல வைக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அந்த பப்ஜில ஒரு இது பார்த்தேன், இப்ப மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே கிராஸ் அதில் அடிச்சா பட மாட்டேங்குதுல்ல, அந்த எய்ம் ஃபியூச்சர் ஆன் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, மூவ்மெண்ட் பண்ணி அடிச்சாலும் கரெக்டா ஹெட்லயே போடும். அந்த எய்ம் ஃபீச்சர்லாம் இதுல கிடையாது ப்ரோ. கனெக்ட் ஆகும். அதெல்லாம் இதுல இதுல கிடையாது. அப்படிதான் போட்டுருந்தது. இருங்க நான் பார்த்துட்டு வரேன், மறுபடியும் பார்த்துட்டு வரேன், அப்புறமா பார்த்துட்டு சொல்றேன். க்ளோஸ் ரேஞ்சில் சூப்பரா இருக்கும் அது. க்ளோஸ் ரேஞ்சில் அப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ. இங்க வந்து எவனுமே ஏற மாட்டான் நேடு போடாம. ஐயோ சுத்தி விட்டுருச்சா? எல்லாருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்படிலாம் ஓப்பன்ல நிக்காத, வீட்டுல நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வேலை யாராவது சொல்லுவாங்க, நம்ம அவங்களுக்கு வந்து கில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஏடெக்ஸ் எதுலயா போட்டிருக்க பிரெயின்? ப்ரோ அங்க எனிமின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ, ஸ்மோக்கா இருக்கு ப்ரோ ரீகால் டவர்ல. எனிமி ப்ரோ அந்த குடோன்ல. அது இருக்கட்டும் ப்ரோ, அதுக்கு முன்னாடி அவங்க டீம் கூட போவோம். என்கிட்ட ரெண்டுமே டிஎம்ஆர். அப்பதான் மாத்தணும். ஷாட்கன் அந்த இடத்துல கிடந்து வேணா போய் எடுத்துக்க ப்ரோ. இங்க அடிச்சான் பைத்தியக்காரன் நாய். அப்படிலாம் ஓப்பன்ல ஓடாத ப்ரோ, அடிச்சு விடணும் பார்த்துவான். பில்டிங் பின்னாடி சுத்திட்டு வந்தோம் ப்ரோ. நயனமா இருக்கு வைக்காது. நயனமோ ஏதோ வண்டி சத்தம் கேட்டுது, உங்களுக்கு கேட்டுதா? வண்டி சத்தம் போறானு. தண்ணில இறங்கிட்டீங்க எல்லாரும்? தண்ணில இறங்கல, இந்த கிராஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு சேஃபா ஆமா. பின்னாடி போயிட்டானுங்க. அப்படியா? இங்க இருந்தவனுங்களா இல்ல வேறயா? இல்ல இல்ல அவங்க அங்கிருந்து வந்தானுங்க, குயின்ஸ்ல இருந்து.
ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. இந்த பக்கம் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். ரோலக்ஸ் வந்தாதான். ரோலக்ஸ் ஏஎஃப்கே ப்ரோ. போயிட்டான் இனிமே. ஒரே பண்றான். ஒரு நாக்கு இருக்கு. எங்க வந்து அடிக்கிறான்? வெளிய வந்து அடிக்கிறாங்க. யாரு போய் ஸ்மோக் போட்டது? அவங்க அதான் போட்டு. போலாமா? போய் சண்டை போட்டு பாத்துருவோமா? மரத்துக்கு பின்னாடியா ப்ரோ? சரி பின்னாடி இருக்கான். ப்ரோ உள்ள இந்த இடத்துல அது உள்ளதா உள்ளே அந்த பில்டிங் உள்ளியா? ஆமா. இது கார் 98ல ஒரு அடி விழுந்தது அவனுக்கு. போலாமா உள்ள? ஐயோ இங்கே இருக்கான் ப்ரோ. நீங்க இப்படி இருக்கீங்களா? 2 பேரு பின்னாடியே. என்ன ப்ரோ ஃபுட் ஸ்டெப்? நேரி கனெக்ட் ஆகுது. ஹெல்த்தே இல்லை.
ரோலக்ஸ் கிக் அவுட் பண்ணு. யார் லீடரு? நானா? அவர் தான் லீடர் போலயே. நீதான் ப்ரோ லீடர். எப்படி கிக் பண்றது? கீழே ஒரு ப்ரொஃபைல் கீழே பாட்டம் ரைட்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி. இல்லையே, எனக்கு எதுவும் காட்டலையே. ரைட் கிளிக் பண்ற மாதிரி எதுவுமே காட்டல ப்ரோ. எனக்கு ரெடி மட்டும் தான் காட்டுது. கீழே பாட்டம் ரைட் ப்ரோ, பாட்டம் ரைட் சைடு. ரைட் சைடுல மெசேஞ்சர் மாதிரி சிம்பிள் காட்டுது. அதுக்கு பக்கத்துல 4 ஐகான் காட்டுதா? 4 பேரோடது. ரைட் 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 ரைட். இப்போ ரோலக்ஸ் மட்டும் இது பண்ணுவா. இங்க ஃபுல் லாபி வைங்க. ஆட்டோமேஷன் எனேபிள். ரெடி கொடுத்துருவா. ஆட்டோமேஷன் எனேபிள் கொடு ப்ரோ. இந்த 3 பேர் தான் காட்டுறாரு. 4 பேர் எனேபிள். லெஃப்ட் சைடுல குயிக் ஜாயினிங் காட்டுதா? அதுக்கு மேல டிபிபின்னு இருக்கு. டிபிபி கீழே. சேம் லாங்குவேஜ் டீம் குயிக் ஜாயின். டிபிபி கீழே ப்ரோ, டிபிபி கீழே. இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சா? CR7. எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டானுங்க. ஐயோ, நம்ம 4 கூடயே ஓடிடணும் போலயே. என்ன எல்லாரும் ஆஃப்லைன் போயிட்டீங்க?
அவ்வளோதான் செத்துட்டு வெளியே வந்துட்டோம். உங்ககிட்ட எந்த லூட்டுமே இல்லையா? நானும் வெளியே வந்துருவா? யாரையாவது அடிச்சுட்டு வா ப்ரோ. ஒரு மேட்சும் என்ன கத்துக்கிறேன்னு பாருங்க. போனாலும் அடிச்சிடறாங்க. ரெடி கொடுக்கவா? இங்கே தான் இருக்கீங்களா? ஹலோ காய்ஸ், கேக்குதா? வேற கேம்ல இருக்கீங்களா? யாரை கேக்குறீங்க? உங்களை தான் ப்ரோ. யார கேம்லையா? அங்க ரெடி கொடுத்து நின்றுட்டு இருக்கோம். ரெடி கொடு ப்ரோ. ஐயோ, ஓ ஷார்ட் கன் எடுத்துட்டு உள்ள போனா லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் நிக்கிறான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சிடறானுங்க. எடுப்பாரு. இப்படிதான் இதெல்லாம் விளாட்றீங்களோ? இதுவே வெறுப்பாயிடுச்சு.
வந்துட்டியா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. ரோலக்ஸ் கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. வெளில வந்துட்டுமா? வெயிட் பண்ணு. கேம் உள்ள இருந்தா விளையாட. என்ன ப்ரோ ரைட் கிளிக் பண்ணி கில் பண்ண கத்துக்கிட்டியா இல்லையா? ஒரு கிலோ அடித்தியா இல்லையா? அடிச்சிடறானுங்களா அதுக்குள்ள? கார் 98ல ஒருத்தனை தான் அடிச்சேன். ஒரு டேமேஜ் தான். ஓய்யோ இவ்வளோ பேரா? ஆள விடுறாங்க. ஐயோ எல்லா வீட்லயும் இறங்கிட்டாங்க. நான் அப்படி ஓரமா போறேன். என்னால முடியாது. எல்லா வீட்லயும் இறங்கிட்டாங்க. ஒரு கன்னா 10 ரீலோட் பண்றதுக்குள்ளே அடிச்சிருவானுங்க. உனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எஸ்எம்ஜில விளையாடு. எங்க நம்ம எங்க போனீங்க எல்லாரும்? காலியா? கரெக்டா ஸ்டாண்ட் போட்டான். வாய் ஓடங்க உட்காம. ஸ்டெப்பு கேட்டுச்சு, திரும்புறதுக்குள்ளே அடிச்சிட்டோம். NVIDIA அப்டேட் பண்ணிட்டீங்களா? நான் இன்னும் அப்டேட் பண்ணல. ப்ரோ ரீகனெக்ட்னு வந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் கேன்சல் பண்றவா? இல்ல வந்துகிட்டு இருக்கேன். உள்ள போகல இன்னும். ஓகே டிக் காமிக்குதுல? எல்லோல தான் இருக்கு. அப்பா உள்ள போயிடுச்சு. போயிடுச்சா? உள்ள போயிடுச்சு. கொரட்டே ஒரு அதுவா?
நேத்து மதியம் நல்லா ட்ரைனிங்ல 8 கில் எடுத்தேன் அந்த டிடிஎம்லலாம். இப்ப அடிக்க அதுல மொபைல் டிடிஎம்ல எப்படி விளையாடுவீங்க? மொபைல் டிடிஎம்னா ஒரு கில் தான் ப்ரோ. மொபைல் டிடிஎம்லாம் உருண்டு பரண்டெல்லாம் அடிப்பாய். 21 கிலோ 31 கிலோன்னு மேக்ஸிமம் அடி துரத்தி அடிப்பாங்க தெரியுமா? இல்ல ப்ரோ, இதுலயே ரெண்டாவது நாள்லயே டிடிஎம்ல 2 கில் 1 கில் எடுத்ததே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு காலையில நான் 8 கில் எடுத்தேன் ட்ரைனிங் எடுத்து. அது இன்னொன்னு என்னன்னா, நீங்க எங்க கூட விளையாடக்குள்ள டஃப்பா இருக்கு. நீங்க தனியா பண்ணா கூட கொஞ்சம் இது கலந்து வரும். அது பயங்கரமா அடிச்சானுங்க. ஆனா சாயந்தரம் மதியம் விளையாடும் போது அப்படியே ஒட்டுல இருந்து ரொம்ப கவர் எடுத்து ஆடினேன். நான் இங்க கூட வரானுங்க போல. இங்க வரலையா? ஒருத்தன் வரான், ஒரே ஒருத்தன் வரான். ஒரே ஒருத்தனா? வாய்ப்பு இல்லையா? தலைக்கு மேல பாரு ப்ரோ. ஸ்குவாட் இருக்கு. எல்லாரும் எங்க போறீங்க? எப்படியா இறங்க? தைரியம் இருந்தா தனியா இறங்க. ஆனா என்ன மாதிரி சாதாதீங்க பழைக்கிறது. பக்கம் எவனும் வரல. இந்த சைடு இல்ல, லெஃப்ட்டும் ஆப்போசிட்டும் இருக்கும். லெஃப்ட்டும் ஆப்போசிட்டுமா? சாரி, ரைட்டும் ஆப்போசிட். அம்பாளுங்க தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து இந்த சைடு இருந்தாங்க ப்ரோ, இந்த சைடு இறங்கினானுங்க. இது 3x பார்த்தா காணும். இதுல இருக்கான். ஐயோ ஒரே ஒரு எடுத்து கதை சாத்திருக்கா. மண்டையில வந்து
ப்ரோ இருக்கானுங்க? ப்ரோ இங்க ஒருத்தன் இருக்கான். செட் சூப்பரா இருக்கு bro இதுல. ஓகே இங்க இருக்கான். ரைட்ல இங்க இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட இல்லைனா அதை கில்லு கன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பேன். மரம்லாம் சாய்து ரெண்டு நாக்கு என்ன போலகுது. எல்லாம் அதான் தானே. முடிஞ்சிச்சா இல்ல நான் தொட்டுட்டேன் ப்ரோ. தொட்டுட்டியா? உங்களுக்கு காட்டுது, ரெண்டு பேருக்குமே காட்டுமா? ஆமா அது தொட்டுட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா அடப்பாவிலா ஒண்ணுமே இல்லை. இங்க ஒரு தனியா அட்டி பிரிச்சு எடுக்கிறார் தக்காளி. மீதி மிச்சம் வைங்கயா, ஒண்ணுமே இருக்க மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தொட்டு ஏன் ப்ரோ ஒண்ணாச்சு கொடு ப்ரோ. அங்க மூணு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கூட காணோம். கபிலா நீ ஆட்டத்துக்கு புதுசு கபிலா. ஏறி அடி ஒரு காலத்துல அந்த 5 செகண்ட் தான் நீ யார அடிக்கிறன்னு எங்க போய் சாவறான்னு பாத்துட்டே இருக்க. பாஞ்சிருவாங்க. இங்க பாரு ப்ரோ, ரெட் ஜோன் வந்து இந்த இடத்துல பள்ளம் ஆயிருக்கு. தண்ணி வந்துருச்சு ப்ரோ அதுல. அப்படியே ஒரு ஊத்து எடுத்துருக்குது. ஊத்து மாதிரி வருதுங்கறியா? இங்க பாரு ப்ரோ. இங்க வந்து பாரு, ஊத்து எடுத்துருக்கு சூப்பரா குட்டி கோலம். போடு தக்காளி போட் கேம்பா வெளியாட்டெல்லாம் சுடாதங்க, செத்துருவ. ட்ரிபிள்ஸ் கூட்டிட்டு போங்க ப்ரோ.
பொண்ணு கேரக்டர் வச்சிருந்தா ட்ரிபிள்ஸ் கூட்டு போவாங்க. பையன் கேரக்டர் வச்சிருக்கேன். ஏற மாட்டான் ப்ரோ. எஃப் குத்தா எப்படி ஏறுவான்? எஃப் இல்ல ஸ்பேஸ் பார் ஜம்ப் அடிக்கிறாரு வந்து. ஓ ஏறி குதிச்சு ஏறியா? அப்படி ஏறக்கூடாது ப்ரோ. யோ பிரைன் என்ன இப்படி சொல்லி கொடுக்கவே இல்ல அப்படி கூப்பிடுறியா நீ மட்டும் நல்ல பிளேயர்னா அது சொல்லணும். சரியாதான் ப்ரோ இது. எனிமிகிட்டே ஏத்திட்டு போறாரு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ மோசமானவர் இந்த ரானோ. அவர் வந்து நம்ம ஒன்னு பிளேயர் அவர் அப்படிதான் விளையாடுவாரு. ஒன்ன கூட்டு போயிருக்காரு பத்தியா என்னதான் சொல்றது? யோ அவரை கூட்டு போய் சாவடிக்கிறிய. எந்த டீம் வாழை மரத்துல இறங்கிட்டு போகுது. உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போ. நீ வந்து கேட்டுச்சா ஏன்னா கேட்டிருக்கோம் இப்ப கேட்டிருக்கோம். மேல இருக்கான் ப்ரோ மேல இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ அவன் சரியில்லை ப்ரோ. எது மேல ப்ரோ? அதான் பச்சை இங்க. எங்கயா நான் கொச்சா மேலையா? கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கீழேவா? எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. ஓடிரு. ஐயோ கார் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது ஏமா மாலி போட்டுச்சு. உண்மையா அடிக்கிறான் ப்ரோ. இங்க இருக்கா மேலையா? ஊர மேலையா தான் ஆகிறான். இங்கே மேலே வராத. ப்ரோ இருக்கான். சீக்கிரம் தொடியா. தொடியா நிறைய தொடியா. ப்ரோ பட்டன் கிடைக்கும். இந்த பட்டன் பட்டன் எந்த பட்டன் தெரியல. எப்பெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுதான் எங்க இருக்குன்னு தேட முடியல ப்ரோ. ஐயோ பலமா இருக்குது. என்ன ப்ரோ இது? ஓட்டையா இருக்கு பில்டிங்ல. ப்ரோ நேடு கரெக்டா போடுறான் ப்ரோ அவன். என்னையா குத்துமதி பத்தி போடுவான் நேடா. ஐயோ ரெட் ஜோன் டேஞ்சர் ஜோனா. என்கிட்ட ஒண்ணுமே டேய் ஜோன் போடா. என்னது அச்சா? என்ன
மேல இருந்து அடிச்சான் ப்ரோ இங்கயோ. பைத்தியக்காரன். ஐகிட்ட ஹீலிங்ஸ்னு ஒண்ணுமே இல்ல. அதான் தவழ்ந்து ஜோனுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஜோன் வந்து என்ன டச் பண்றாங்க. போக முடியுமா? தவழ்ந்து வீரன் ஜோனை அடைந்து விட்டார். பிடிக்க முடியுமா? ப்ரோ வேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். தூக்கிட்டு போயிட்டுங்களா? டக்குனு எந்த பேண்டேஜ் எதுவுமே இல்ல. ஐயோ எத்தனை நாய் இல்ல நீங்க விளையாடுறீங்களா? நான் போய் பிராக்டிஸ் ஆவது போட்டு வரேன். நீங்க ஜாலியா எங்களுக்கு 4வது ஆள் வேணும். அப்பெல்லாம் நீ தனியா இருக்குல பிராக்டிஸ் பண்ண. இந்த PUBGலாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி மொபைல் மாதிரி தனியா போய்லாம் விளையாட முடியாது. இல்ல எனிமி பார்த்த கூட எய்ம் எனிமி பார்த்த அந்த ஃபுட் ஸ்டெப் எனிமி பார்த்தா கூட டக்குன்னு எய்ம் வர மாட்டேங்குது. அடிச்ச மேல எங்க ஓடுது. அதுக்கு சொல்றேன். அதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கு தான் பிராக்டிஸ் பண்றேன். எனக்கு கடைசியா அதுக்கு முன்னாடி 2 மேட்சுக்கு முன்னாடி நீ ஆஃப்லைன் போயிட்டீல்ல ப்ரோ. நீ இல்லாம ஒரு மேட்ச் போனோம்ல. நான் எட்ட போய் இறங்கிட்டு தனியா தான் இறங்கிட்டு என் பக்கத்துலேயே தான் ஃபுட் ஸ்டெப் கேட்டுச்சு. திரும்பி அடிக்கிறதுக்குள்ள எங்க இருந்து அடிச்சான்னு தெரியல. நல்லா கேட்டுச்சு ஆனா ஃபுட் ஸ்டெப். ஆனா ரிஃப்ளெக்ஸ் கரெக்டா திரும்பி எய்ம் வச்சேன், அதுக்குள்ள அடிச்சிட்டான். ப்ரோ இப்பவே அப்படியே அன்ஃபாலோ F ஹோல்ட் பண்ணிட்டு W அழுத்தி நீயே இறங்க அந்த ஆரஞ்சு கீழே பண்ணா சுத்தி விட்டுரும். ஓகேவா? இப்ப சுத்தலல ப்ரோ இறங்காத ஊருக்கு முன்னாடி இறங்கிட்டான். 2 பேர் அங்க 2 பேர் ப்ரோ. நீங்க இறங்காத ப்ரோ. அட போங்க பாஸ். எங்க இறங்காதீங்க காலேஜ்ல. எல்லாத்தையும் இறங்கிட்டான். எங்க ப்ரோ இறங்குறது போறது? வெளிய வந்துறேன். வெளில ஓடிடு. அவார் இங்க வா. தம்மா இறங்கிட்டானுங்க எல்லாரும். ஐயோ கஞ்சா இந்த பக்கம் வா. அப்படி ஓடு அந்த பக்கம் பார்த்து. அங்கேயே இறங்கிருப்பானுங்க கஞ்சா இந்த பக்கம் வா. ஆமா ப்ரோ அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. அங்க இருக்காத கிட்டவே இருக்காத இங்க வா. எல்லோ கோடிட்டினா எல்லோல எனிமி இல்லனா போ. அங்க இருப்பானுங்க. இருக்கான். உன்னைய அடிச்சு
ஆளு உன்னை எங்க மாட்டிக்கிறான்? இன்னும் அடிச்சிட்டே இருக்கான் ப்ரோ பைத்தியக்காரன். சரி வா. எவ்வளோ பேர் தவறு மை சன், உனக்குன்னு ஒரு ரூம் எடுத்து அடிக்கணும். நீ 5 கன்னு முடிஞ்சா எஸ்எம்ஜில விளையாண்டு பாரு, செட் ஆகுதான்னு. கொஞ்சம் ரீகாயிலாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் பழகுற வரைக்கும். பழகுற வரைக்கும் யூஎம்பியில் விளையாடும். ஆமா யூஎம்பி இல்லைன்னா அந்த 0 ரீகாயில் என்ன ஒரு இன்னொரு கன்னு MP5K. MP5K அதெல்லாம் விளாடலாம். ஏன்னா உனக்கு கேம் சென்ஸ், அதாவது கேம் சென்ஸ் வர்ற வரைக்கும் நீ அதில் தான் விளாடணும், கேம் புரியும். இல்லைன்னா நீ சுட சுட கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது, உன்னை சுட்டுக்கினே இருப்பானுங்க, டென்ஷன் ஆகிடுவேன், கோச்சின்னு போயிடுவேன். எங்களுக்கு ஆள் இருக்காது கட்ஸில். கரெக்டு தானே வரணும்? ஆள் இருக்காதுலாம் இல்லை, கத்து சொல்கிறோமே சும்மா. சிறுவான் இப்போ அந்த அங்கே இருக்கிறவனை அடிப்புமா எல்லோல என்ன அசியம் அடிக்கிறார்? ஆஃப்லைனா கஞ்சா? இருக்கியா? அடிக்கிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அடிக்கலாம் வைக்க தேவையில்ல, அடிக்கலாம் வைக்க தேவையில்ல. இந்த இது அட்டாச்மெண்ட் வா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுவோம். நடிச்சான்ல அவங்க தான் அங்கே இருக்கான். ரொம்ப கீழே இறங்கிடாத, இந்த மலையை தாண்டி இறங்கக்கூடாது சரியா? ஆள் இருந்தா நாக் மட்டும் வைக்கணும், இல்லை பின்னாடி ஓடி நம்ம டீம் கிட்ட. லெஃப்ட்ல ரொம்ப க்ளோஸாவே சவுண்ட் கேக்குது. அவன் தான் லூட் டெஸ்ட் போய் அங்க அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஒன்னு அடிக்க முடியலன்ட்டு அங்க இருக்கிற டீம் போய் அடிச்சுன்னு இருக்கான். இப்போ இந்த மலையில இருந்தோம்னா பார்க்கலாம். லாங்ல இருக்கான் ப்ரோ. அவன் உள்ள இருக்கிறான் பேலஸ். நான் சொல்றேன் வெளியில இருந்து இப்போ என்ன சுட்டான் இல்லையா, அவன் இங்க பக்கத்துல தான் இங்க இருப்பான். நம்ம ஆளுங்க வர்ற வரைக்கும் நம்ம எனிமியை சீண்டியே விடக்கூடாதோ. இங்க எங்கேயா இருந்தான், வெயிட் பண்ண ஸ்பாட் பண்றேன். பாத்தீங்கன்னா பட்டுன்னு தப்பா சுட்டுறாத, இருக்கிடுவான் அப்படியே. ஆளை ஸ்பாட் பண்ணு. பாத்துறேன் இங்க இருக்கான். அவன் காலி. அவன்கிட்ட தான் கார் 98 இருக்கு, எடுக்க போயிடாத, அங்கெல்லாம் எனிமி. ஸ்மோக் போட்டுருக்கான, பிடிவா இருந்தாலும் யாரு ப்ரோ உள்ள அடிக்க போறோமா ப்ரோ? போலாம். 3 ஸ்குவாட் ஆயிடுச்சு. 2 ஸ்குவாடா, இன்னும் 2 ஸ்குவாட் சண்டை போட்டுருக்கு. பயமாத்தான் ப்ரோ இருக்கு, நீங்க பட்டுன்னு வரணும் ப்ரோ. சுற்றாத ப்ரோ, இந்த மிஸ் ஃபயர்லாம் மொபைல்ல பண்ற மாதிரி. அப்படியா? ஆமா, அப்படியான்னு கேட்கறத பார்த்தா சுற்று போலகுது. உனக்கு எடுத்த மெடிக்கிட்லாம் எடுத்துக்க.
இந்த வீட்டு உள்ள வந்து அப்படியே சும்மா உட்காந்துரு சரியா, அவங்க வர்ற வரைக்கும். ஆனா நம்மள வந்தா மட்டும் அடி. வந்துட்டீங்களா? உள்ளே வந்துட்டோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அங்க அங்க இந்த இடத்துல சவுண்ட் கேக்குது ப்ரோ. ரைட்ல போலாமா? இந்த நம்ம இந்த மேலே ஏறிடலாமா இல்ல வேணாமா? மேலெல்லாம் ஏறாது ப்ரோ. முன்னாடி வரும். ரீகால் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இருக்கானு ப்ரோ. இப்ப தேடி தான் வரான். என்ன ப்ரோ இங்கே ஸ்டார் ஒரு டீம் தான் இருக்கோ? போடு. கங்கா நீ வா கங்கா. ஐயோ ஐயோ அப்படியே ஓப்பன்ல வரக்கூடாது ப்ரோ. ஹெல்த் போடு பிரைன் வேணாம் சுடாத. இன்னும் ஒருத்தன் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒருத்தன் ரீகால் பண்ணான். அப்போ வேற டீமா என்னன்னு தெரியல. ஸ்மோக் இல்லையானோ? என்ன ப்ரோ ஸ்மோக் இல்லையா? நீ இப்படி அவன் தான் லாஸ்டோ. இதுல இருக்கான் ப்ரோ. நாக் ஆவல. நாக் தான். இதெல்லாம் எங்க போயிட்டான்? இருக்கான். ஐயோ டிங் நீயா? ஃபார்மஸ். ஐயோ நாக்காயிடுன்னு நினைக்கிறேனே. என்னாச்சு? ஹெல்த் போடு ப்ரோ. இது என்ன ரெக்கார்ட் ஓபன் ஆகுது? இவன் நாக்க தான் ப்ரோ. நான் இன்னொருத்தன் எங்க? நாக் தானா? ரீகால் ஆயிட்டானோ? கண்ணு மாறி போச்சு ப்ரோ. செக். யார் ப்ரோ அவன் தான் வரானா? ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரீகால் பண்ணணும். அதுவும் தெரியல. கன்ஃபார்மா எதையும் சொல்ல முடியாது. பேக்ல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இது 7M பார்த்தா கொஞ்சம் கொடுங்களேன். இருக்க ப்ரோ இந்த ரெண்டு பொட்டில. கடக்கு இந்த இல்ல எடுக்க முடியும். பேக் ஃபுல்லா இருக்கு. மொபைல் மாதிரி அவ்வளவு இருக்க முடியாது ப்ரோ. ஒரு 180 புல்லட் 150 புல்லட் அவ்வளவுதான். ஒரு 3 மெடிக்கிட்டு வேற எதுவுமே அதிகமா வச்சில்ல ப்ரோ. லெவல் 2 பேக் அவ்வளவுதானா? ஊசி வச்சிருக்கீங்களா? ஒரே ஒரு பேண்டேஜ். ஒரு பேண்டேஜ் எவ்வளவு நேடு வச்சிரு ப்ரோ? ஒரே நேடு
ஒரே ஒரு ஸ்மோக் ப்ரோ. நேடு கிடையாது. 4x ஸ்கோப், 2 பெயின் கில்லர், 2 எனர்ஜி, 5 ஃபர்ஸ்ட் எய்டு, 15 பேண்டேஜ். ஓகே. புல்லட் இதுல 140 5. வண்டியில ஏறு ப்ரோ டைம். இதுல 90 புல்லட் தான் எடுக்க முடியுது. அவ்வளவுதான். அதுதான் ரெண்டும் ஒரே கண்ணை யூஸ் பண்ணுவோம். சரி நீ ஏறு விடியா. எப்படின்னா ரெண்டும் 5ம் 7ம் கலந்து வச்சுக்க மாட்டாங்க இடம் முடிக்கன்ட்டு. உஷாரா இருங்க, அந்த கடைசியால இருக்க போறான் கேம்ப் வச்சு. ப்ரோ இப்படி போ ப்ரோ, அங்க எங்க போற அந்த சரி அப்படி போறியா? சரி போ. இந்த பிரிட்ஜ்ல போகாத ப்ரோ. இவன் மாட்டதே காது வலிக்குது. இன்னைக்கு அந்த வீடியோ அம்ஸ்டல்ல தக்காளி இப்படிதான் பண்ணோம். நீ நம்பர் 2யா? ட்ரிங்க் மட்டும் தான் குடிக்கணும் முடக்குன்னு. அவர் போச்சு பேர். முன்னாடி எனிமி ப்ரோ. ப்ரோ இவரே என்ன அடிச்சுறான் ப்ரோ. எங்க தான் ப்ரோ கண்ணு வச்சுன்னு உட்காருறீங்க வண்டியில வரும்போது எல்லாரும்? அடிச்சேன். எல்லாம் ஸ்பிட் ஆயிட்டானுங்க. இந்த பக்கம்லாம் ஒருத்தன் போயிட்டான். ஐயோ கார்னேட் எடுத்து அந்த கிளைடர்ல உட்காந்துக்கிறான். ஓடுறான் ப்ரோ, ரைட் ஓடுறான். அது புதராண்ட ஓட்டான். ஸ்மோக் வரலையா? அவன் ஏன் உங்களை அடிக்க மாட்டான்? நேரா தான் அடிச்சான். பின்னாடி வரான். பக்கத்துலயே வரான். அதான் ஒன்னும் புகையில எனக்கு ஒரே இதா கேக்குது. ஒருத்த கில் ஆயிட்டான் போலயே. வண்டியில பின்னாடி இருக்கிற ஆளு சுடக்கூடாது, முன்னாடி இருக்கிற ஆளு சுட்டு ரீலோட் பண்ண அப்புறம் தான் சொன்னோம். நீ சுட்டது பிரைனா இல்லையே. டேமேஜ் வண்டியில. இப்ப உனக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்க ஆளு சுடக்குள்ள நீ சுடக்கூடாது. இதுல எனிமி ஃபயர் இருக்குல்ல. பயந்துகிட்டே சுடாம உள்ள உட்காந்துருப்பான் நினைக்கிறேன். ரெடி கொடுங்க பிரைன். இங்க என்ன ப்ரோ பாட்டே ஓடுது? ஓரியன்டல்ஸ் பயங்கரமா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது கிளானா? அது எஸ் பாவா? அவங்கள பார்த்து எஃப்எம்க்கு ப்ரோ கிட்ட வந்து இவங்கள பார்த்து எஃப்எம்க்கு.
கிடக்குறானுங்க. அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு. எவ்வளவு அழகா இருக்கு. டான்ஸ் யோ ப்ரோ. டான்ஸா? ஓகே ஓகே. பாட்டு வித்தியாசமா இருக்கு. வித்தியாசமா இல்ல bro. ஃபாலோ பண்ணியாச்சு. எங்கேயாச்சும் அவனா டேய். ஐயோ பின்னாடி பாரு பின்னாடி பாரு ஐயோ மழை மாதிரி பெய்யுது ப்ரோ. பாரு ப்ரோ. எனக்கு அந்த மலை இதை தாண்டி போயிடுறோம். அங்கேயும் போறானுங்க பாருங்களா, எங்க பாருங்களேன். அங்கேயும் போறானுங்க ப்ரோ, தாண்டி அந்த ஆத்த தாண்டி போறானுங்க. கூட 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 வந்துட்டான். இல்ல இல்ல என்கிட்ட எனிமி. நான் உங்ககிட்ட வரேன். அந்த சின்ன வீட்டுல எனிமியா? அங்கிருந்து தானே ப்ரோ வந்தீங்க நீங்களாம்? இல்ல ஒருத்தன் இருந்திருக்கான் போல. 2 பேர் இருந்திருக்கானுங்க. நான் என்ன பண்ணட்டும் ப்ரோ? எங்க இருந்து அடிச்சான் அவங்கள? ப்ளூதான் போ. ஆஹா அது உள்ள இருக்கான். வெளில ஒருத்தன் பாரு. அவன் அடி. இதை வெளில வர்றான். இப்போ போ, அதை கிட்ட போய் அடிக்கணும். ஒண்ணுமே தெரியல. இருக்கான் பாரு. ஐயோ இதோ இருக்கான் பாரியா. ஐயோ பாத்துட்டான் உடனே. போய் தூங்குறேன் ப்ரோ. பை. அதெல்லாம் நல்லா கேட்கும். நல்லாதான் அடிச்ச. சில மாதிரி அவரு தம்மடிக்கு வருது. அவரு கிளம்பிட்டீங்களா நீங்களும்?
Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Well, we're on the way. Forwards and with intent. Driving forward. Gets his pass away. Good spot, he's seen the run. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that is a little undercooked. Could move up a gear here. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Van Basten. Oh, easy pickings there. João Neves. And here's Van Basten. That's a little off target. Decent hit! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Because of that first goal now, it's a great opportunity to make it one-way traffic and add to this lead. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Eto'o! He's scored! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose foot. Header! Goal! Portugal! Into the lead once more. What a super header, dispatched beautifully. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Portugal go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Size really matters, and it's time to make it matter now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Van Basten. He's looking to set free a runner. Terrific header! It's in! Hot knife through butter! They have done it again! That is a fine goal, really efficiently done. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Portugal go 2 up and into a position of real strength. To be expected, Peter. There's the shot! And he was there to get a vital touch. Eto'o actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game.
Cleared without complication. Maldini. Vieira. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. Barcelona have their third corner. And that has been cleared. Portugal are looking to go forward now. No, he's just misjudged that one. Akanji. No, he wasn't going to let him past. And the pass is intercepted. He steps in, and that's the end of that. Akanji. Kaka. De Jong. Alexander-Arnold. Oh, that is asking for trouble. He's in here! Well, he got rid because he was under pressure. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Oh, that's well spotted. And it's Vieira. Whistle's gone, that's foul. Cannavaro. And again! He's got a goal! With half-time at hand! Perfect timing! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. This is threatening to become a really good game. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. And that's really well manoeuvred. Vieira. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Batistuta. Now it's Van Basten. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi. Oh, no joy this time. Dealt with nicely by the defence. Shade too heavy. Keeper can pick that up. And we hit half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Portugal hold a skinny lead after a thrilling half. Bring on the second half. It's 3-2. And the second half gets underway. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. He could be in here. Messi. Oh. And Messi! And that is certainly not what he had in mind. Messi put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Kaka. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Messi. A lot of space here, a real opportunity.
Can he get onto this? Now then, the ball's come loose. Oh, he's been caught on it here. Can he finish? Sticks it away. Again, we are level. What a contest. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. This has become one superb game of football. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Nicely worked. And that is as far as they're going to go. And here's Pullet. Akanji. Cannavaro spots it and intercepts. And it's Batistuta. Great ball, and he's in here. Well, what about it? Portugal are hurt by just about the final punch. Pedri. De Jong. Oh, such a clever touch. Yeah, he's fouled him there. They're taking a moment to consider their options. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Now it's Eto'o. And he's taking no chances there. Kaka. De Jong. Oh, that looks a cracking ball. Batistuta. Batistuta! And somehow it stayed out. Closing in on the last quarter of an hour. Messi, he's had a hit! That was superb goalkeeping. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Oh, what has happened? Hits one! Goal! Portugal! And they're back in front. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh no, what has happened here? The pressing's intense and it's paid off. Looking for options for movement. And that's... Can he finish? It's in! They're level in a trice! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray off. And he'll shoot here! And the keeper read that really well. Akanji calmly anticipates.
Alexander-Arnold. Alexander-Arnold. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Palmer. Çalhanoğlu. Short changes him with that pass. Thuram. Hullet. That's a decent clearance. It's Eto'o! That's just playing it safe and simple. And that could so easily have gone in. It didn't, and the 90 minutes are up. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. So a brief breather, and then extra time. Substituição para Portugal. Número 15. Número 2. Into extra time we go. Portugal conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? And it's Çalhanoğlu. That is a Mbappe! No, poor contact, nothing on the shot. OK, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Beckenbauer, Beraldo promptly onto that, and that is that. Oh, a delicate chip through. Rummenigge, shapes to shoot! Oh, that's incredible! And that may just do it! A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona. Oh, they could be caught out here. Oh, hang on. Really well taken goal. And this is getting better and better. Well, that has changed the dynamic somewhat. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. And he's had it nicked away. Always onto this. Rummenigge! Well, now it's a race for the ball. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. He shifted it to the flank. Rijkaard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Vamos ter minuto de compensação. He's having a hit! And that's a real chance missed. Well, it wasn't to be this time, but that's... We've reached the midway point in extra time. Yeah, it is coming down to those last 15 minutes. A truly attritional affair that has reduced both teams to near standstill. The saying goes that it only takes a moment to make a difference in this game, but you have to pose the question, is there enough left in the collective tank of either team? And if you're just back, well, the action is back underway already. Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much belts one? And no, he couldn't find the finish. He's definitely playing with a lot more conviction. This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. Oh, he's found support out wide. Thuram. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him.
And the shot, he's got the shot away! Oh, should have put that away. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Oh, he's been flattened there. And he's there to get it away. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Foden for Palmer. Rummenigge. Right, can he put it away? And more and more and more. And the lead is 3. It is surely done. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Rijkaard demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top. Rummenigge with a definite foul there. And that's going to be a booking. Added time is up, and there goes the whistle. Portugal did lead, indeed they controlled, but they managed to throw it all away.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. The Arena MRV, built here in the California district of Belo Horizonte, varying degrees of translucency in its outer skin, symbolising the colours of its owners. And already we're underway here. Great chance! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That looks like a preconceived plan. Win the ball, and then unleash. It's a mighty effort! And another try! Goal! And the lead lost no time at all! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Van Basten really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. Serginho. Can he get it through? And the shot! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. And here's Batistuta. Lam. And here's Batistuta. Camavinga. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Great skill, that's nice. Ronaldinho. Musiala. Musiala. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Batistuta. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, he's going to be disappointed with that. They'll want to make the most of this turnover. Van Bouten has given away a free kick. And it's Beckham. Musiala had a shot. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Batistuta. Alexander-Arnold. Big chance! And that is certainly not what he had in mind. Well, he did get himself into a good position. Something for him to cling to. Bale might just make this. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. And Batistuta! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Bit of an appeal, but nothing doing. There's a no-nonsense tackle. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic.
Good read, needed to be. Oh, this looks sharp. Bastoni kept his eye on it, and he's there. Strokes it back. They're really getting no time to think on the ball here. Musiala aimed beyond the defence and reclaimed it in a trice. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Van Basten, Conte, Alexander-Arnold. Lam. Musiala. Musiala will not want to lose out here, not against this opponent. Corner number 2 then. Not pretty, but it gets the job done. Senegal are looking to go forward now. Bastoni does really well to win the ball there. And he welcomes it in. And he's got the beating of his man. David Villa! Well, now it's a race for the ball. Bayer. Oh, what has happened here? That's tidy. It's Bale! Chooses to go back. Oh, that's a very decent... Has a go! This possibly the last play of the half. And that's gone behind for a goal kick. Bumps him off it and wins back the ball. And that is going to be the final action of the first half. So half-time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at half-time, it's 1 each. The midway point of the game. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. Well, the scoreline indicates a pretty tight game, but there has been a lot of action in it, and it has been an exceptionally good watch. The score at half-time, 1-1. And we're already back up and running after half-time. Portugal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Lobbed in behind, Van Basten, he's found a way through. And he's there to retrieve it. And he has kept it out somehow. Yeah, Peter, I think the smartest of reactions, and he just attacked the danger. And it's Neymar. Decent progress down the left. That's a little off target. Batistuta. Oh, that's a key interception. Plays a delicate ball. And it's Bale. Bale unable to make it happen for all his good intentions. Senegal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Neymar, that's a shade optimistic.
Interesting ball. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Lovely bit of skill. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Musiala did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the manager must be thinking to himself, Oh, he's been caught napping! Batistuta! Conte. Lam. Beckham. Portugal have got it back and they'll have another go. That pass has been well intercepted. Lam. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Conte. Pass is coming off in quick succession here. Looking for the runner. Batistuta. Chance! Really well taken goal. Oh, that is a late call, but it's the right one. is the light very short-lived. The referee's assistant did have his flag up. It might have been close, but it was correct. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Hoisted in. Could have been dangerous, but it came to nothing. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now there's a fine ball. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And that is a little undercooked. Fiddles it through. Bale. And through to the goalkeeper. Musiala! And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Palmer. That is a great pick out. And Beckham! Oh, should have put that away. Corner number 3 coming up. Defending of the desperate variety. 5 minutes left on the clock. Oh, he'd have done well to reach that. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Van Bouten. Bastoni gets over and intercepts. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Floated through. Couldn't quite squeeze that one through. And he's there to get it away. Confirmation that there will be 2 minutes. Van Basten! And that was probably asking just too much. Palmer. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes.
Substituição no time do Senegal. Camisa 16. Camisa 10. So our quest to find the winner continues. Deixando o campo para Oh, easy pickings there. Camisa 21. Camisa 23. Teremos uma substituição. Shifted upfield. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Beraldo tries to clear. Oh, he's been caught on it here. Out of play for a throw. Beckham wins the duel this time. And it's Lam. And Beckham! Now, who's going to be first to this? Very nicely done. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Just a talking to, I think. Yes, it is. Probably be looking to play it square from here. So he's plotting something before playing it in. Decent hit from there. We all love a trier, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. Quality ball. That's good vision. Thuram attempts a clearance. Bale. And here's the chance to counter. And he cuts out the supply. And no, that is pretty much the end of that. And that's a throw-in. Oh, that's well spotted. Camavinga. João Neves. And that's it for the first half of extra time. Yeah, it is coming down to those last 15 minutes. A truly attritional affair that has reduced both teams to near standstill. The saying goes that it only takes a moment to make a difference in this game, but you have to pose the question, is there enough left in the collective tank of either team? Well, we are already up and running again. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Camavinga. João Neves. Speculative strike. Oh, that is rather wayward. Portugal certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Oh, he's been caught napping! And he's gone looking for safety. Senegal have reclaimed it. He's played him through. And it's Neymar. And the shot! Neymar! One of a type! He's brilliant! And that has raised the roof! That's just downright fabulous. Both the disguise and the control, and then that gentle scoop. And he's done it again. He's got his second. Well, this is what we've been waiting for. Look, I just think they've kept at it and got their reward. Now they need to hang on to it. He's had a shot! It's in! They're level in a trice! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Palmer. Well, both sides
Might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. If they want to counter, they could do with more speed. Played into space out wide. Palmer. Mbappe. There's the whistle, and it is going to penalties. It's a big well done to both defences for refusing to buckle under the pressure. Fatigue with focus is not the norm. Pressure and nerve. After 2 inconclusive hours, it is penalties. Agradecemos a colaboração. So this one to set the tone. And he has done his bit. Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. Beckham is the next man in the spotlight. Never looked in doubt, really. He just did what he was asked. Beckham is the man who's second in line. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Palmer is second man up. That's how it's done. He made the keeper commit. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. Bale is the third man to step forward. No! Denied remarkably! Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. Mbappe will take the third penalty. He's managed to miss it. He didn't need to cut things so finely. Van Nistelrooy is the fourth man to step forward for them. Oh, it's a really good save. Well, it was a possibility of happening like that, the way he was moving beforehand. Very good save. Batistuta comes up, their fourth taker. Oh, calm as you like. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. So can he do it? Can he keep them alive? Saved! And there's your hero! So in the end, they just about prevailed. All the emotional torture and travails, worth it in the end. Well, it's been such a long match, and the penalty shootout is always a difficult way to end the game, but I thought they did really well to hold their nerve and come through. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge, because success in this competition brings so much, and the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Beckham. The fullback is in acres of space here. He's got tall. That's just playing it safe and simple. Davids was in no mood for any of that. Thinks one through. Good ball over the top. He's onside. Oh, that's fabulous. And the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. And he's taking no chances there. Portugal are looking to go forward now. Musiala. Musiala will not want to lose out here, not against this opponent. Bastoni calmly anticipates. Oh, that pass isn't the best. Musiala. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Well, 2002 was the first time we got to see Diego Forlan in Europe, at least. He did take a little while to adapt, but soon he started to show the eye for the spectacular, Jim, which became a bit of a hallmark. Yeah, on a cold night in Manchester, I think it was November time, scored a late winner against tricky opponents from the South Coast. He latched onto a ball from another very expensively recruited South American, and now the hit! He's looking to set free a runner. Played into space out wide. No, that's been intercepted. Cruyff charging forward, the ball at his feet. David Villa. And that has been clubbed away. Now it's Pedri. And it's pulled back. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Batistuta. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Challenged just a bit on the firm side. Oh, played right into his path. He is through here. Chance! Whistle's gone and the referee has given a penalty. And he could not have picked a worse time to give one away. So the would-be breakthrough moment. Oh no, he misses from the spot. Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I didn't like the way he walked up to that. Messi, very much a man of this moment. Roberto Carlos promptly onto that, and that is that. And he's managed to get free. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. So who's he going to be aiming for here?
So, what can they come up with here? That comes as a mighty relief. Kamavinga. Fiddles it through. Conte. Musiala. And it's Beckham. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Bayer punts it upfield. That's a sharp pass. Now it's Forlan, bumps him off it and wins back the ball. Pedri. Musiala. Oh, he's going to be disappointed with that. Cruyff. Taken back almost at once. To Messi. Alexander-Arnold. Bastoni. Musiala. And it's Beckham. Now Van Basten. We are into stoppage time. Well, he got rid because he was under pressure. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it has a go! He's scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. And he stuck it away as if laser guided. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. Van Balten kept his eye on it, and he's there. Beckham. Now it's Van Basten. There's the man who is effectively the team's security policy. Chipped through. Kamavinga. And it's Beckham. In with the challenge. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be... There's the shot! Sticks it away! They're level in a trice! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. What a throw in. Pedri. Pedri puts his foot on the gas, and he welcomes it in. Now it's Batistuta. Big chance! Well, now it's a race for the ball. No way through, so back it comes. Now it's Beckham, and he's gone backward here. Real chance! Decent enough try.
Lobbed in behind. That's beautifully weighted. Shapes to shoot! And that was very necessary. And that would have been some goal. Well, I just hope he won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. Tries to get it clear. Portugal have the chance to go the other way. And the pass is intercepted. Oh, played right into his path. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Van Basten. Batistuta. It's a goal kick. Portugal can now introduce the first of their substitutes. Closing in on the last quarter of an hour. Palmer. Turns and goes back. Oh, that is a good ball to find him. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. He rises! That's just playing it safe and simple. Oh, the less said about that pass, the better. Vamos dar lugar a uma substituição. João Neves. Palmer. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Passes coming off in quick succession here. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery... Messi! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Barcelona take the lead. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? Substituição para Portugal. Número 15. Final checks on the touchline. A change about to occur. A swift reaction then, and the boss opting to reshuffle his defence. Look, only time will tell now if this is the right decision, but at least the manager hasn't dawdled. You know, he's reacted quickly, and it needed that. Passing nice and neat. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. João Neves. Messi. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Palmer. Van Dijk does well to stand firm and defend it. Camavinga. And that has been knocked clear. And that is it. The referee has seen enough. Again, that is a tale of one that got away. A position of great promise they established.
And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And already we're underway here. The Dutch introduced total football to the world, and in many ways, Ruud Gullit is the perfect example. Well, he really could play in any position. Oh, that's ambitious. A collective sigh of relief from the defence. Well, I think oh, that is asking for trouble. Batistuta. Oh, well played, well played. The pressing's intense, and it's paid off. And the shot! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Keeper's dealt with that. And now a sudden chance to counter. De Jong. Jorginho. Quality ball. Musiala. Portugal are applying all the early pressure. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Portugal have their second corner now. That's going to go a long way. Madrid have the chance to go the other way. Mackay! Goal! And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. Portugal finding themselves unexpectedly behind. Jorginho is always looking to break lines. Great defending, strong and determined. Batistuta, the great hit! There's a goal! They're level in a trice! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Portugal grab the equaliser and we're all square. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Well, that's pretty clear. It is a foul. Oh, no messing about. It is red. Portugal are down to 10 men. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. He's shaping up to have a crack from here. And it's... has a go! It's run loose. Who's going to get there? Oh, important interception. Musiala. Pull it. Passing is crisp and sharp. Camavinga. To Beckham. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Beraldo deals with that comfortably. Alexander-Arnold. Musiala. And it's Jorginho. Gullit. Madrid look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack.
When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Beckham. It's Pedri. Musiala. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Beraldo promptly onto that, and that is that. He's picked his way through. Lovely ball and a rip. Now the finish! He has done it! Into the lead once more. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. And he's done it again. He's got his second. Madrid take the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. And here's Batistuta. Oh, what a ball! De Jong! Schneider. Deftly away. Beckham does really well to win the ball there. And claimed it back swiftly. Musiala. Passes short and sharp. Time perhaps for one last twist before half-time. De Jong. Now it's Messi. Oh, that's been cut out, well played. Beckham. Schneider. Schneider tries making a foray down the right. Mackay! Oh, denied brilliantly! This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Chance! Now, who's going to be first to this? Alexander-Arnold attempts a clearance. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And the referee brings the first half to a close. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd, and a fair reflection of the territorial state of play with the half-time scoreline 2-1. Some first-half thoughts? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing, but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. And we're off again. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Maldini. That's a lovely, neat pass. Pedri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, just skips past his man. Schneider has given away a free kick. Camavinga. And it's Jorginho. Alexander-Arnold wins the duel this time. So can they find a way to turn round this deficit?
Can he get it through? Jorginho. Vieira cuts out the pass. And here's Van Basten and Beckham! Oh, that is very close. Beckham brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. He's had it taken off him. Pull it, and he's picked out the run, and he's searching through, shapes to shoot! It's there! 2 up now, and they are cruising. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Messi! Well, now it's a race for the ball. Pedri. Beckham. It's Camavinga. And it's Beckham. And here's Musiala. Stood up well to him there. Van Basten. Cleared away. Musiala. Beckham. Keeper's ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's not played the ball, that's a foul. Substituição para Portugal. Número 42. Abandona o relvado e vai entrar com o número 10. Kaká. Portugal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Mackay. Hullet. He's... Oh, shooting chance! Kaká with the clearance. Beckham. Mackay. Mackay! And it's there! And they are pulling clear here. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Substituição para Portugal. Número 7. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Madrid grab a 3-goal lead. It's just too easy. Kaká going face-to-face with his great rival. Foot in. They've got to be quick moving this forward. Beraldo gets over and intercepts. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right, the delivery wasn't. They can revisit that further on. Portugal have now used up all but one of their substitution windows. Kaká. Last-ditch defending, but that'll do. Mackay. That is a great pick-out. He's found a way through. Forlan. And the shot!
De Jong does have his name on the score sheet, of course. And it's Griezmann. Passing nice and neat. Forlan touches it back. No, he wasn't going to be fooled. No, he's just misjudged that one. Vieira. Jorginho. Griezmann. Oh, that is a nice touch. Oh, no question, that's a foul. Costa Curta. Now it's Forlan. Griezmann. Big chance! He was certain to score. It is an inexplicable miss. That's that, the end. Defeated, dejected, deflated. The ultimate disappointment. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. Van Nistelrooy. And that is going out for a goal kick. Hakimi. Oh, well played. That has snuffed out the danger. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's
He's gone about his game. He's physically dominant. He's very intelligent in his reading of the game and his positioning. And he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Yeah, I'm inclined to agree. Alexander-Arnold gets his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Conte. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Batistuta. He's got away. And here's Musiala. Oh, he's found support out wide. Terrific header. Well, now it's a... Oh, he's been caught napping. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Had a shot. It's a... Oh, he's been caught on it here. That's another chance. Now, who's going to be first to this? Portugal have created a real intensity from the start, and there's no sign of any let-up. Now the finish! This time, surely! And that was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities, always fancies himself, no matter what the situation. Portugal with the corner, they're first. Nice interception, well timed. Manchester United have the chance to go the other way. Pinches it off him. Cannavaro cuts out the pass. He ran himself into trouble there. Free kick given away. And that's going to be a booking. Conte. And here's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy gets across and deals with it. No change to the score. 0-0 it remains. João Neves. Oh, that looks a cracking ball. Now it's Batistuta. Batistuta! Oh, that was nice, but not quite the end product required. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Manchester United looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't... Can he finish? Goal! Portugal! There is the breakthrough! The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. Portugal have their opener. It is a goal of real significance. Oh look, this is just what the fans wanted, and now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. Musiala. He's got plenty of space out wide here. Tries a shot! Fair attempt, just the wrong outcome. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Oh, well played, well played. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. He's had a hit! He's got away with one there. Conte, and a shot! Too close for comfort. Alexander-Arnold. Musiala for Conte. And it's Batistuta.
Bastoni does really well to win the ball there. João Neves really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Alexander-Arnold. Oh, super ball. Vinicius Junior. He's picked his way through. Portugal really should be happy to let this half run out now and go again second. And here's big chance! They've done it! A 2-goal lead and they're firmly in control. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Portugal are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Vinicius Junior. Roberto Carlos does well to get it back. Vamos ter 3 minutos de compensação. Van Basten. And he's been shifted off it. Oh, he's onto this. Mbappe! Goal! Deep into first half stoppage time, a crucial goal. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. This is threatening to become a really good game. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. There's the shot! A really close shave, and the last action of the first half. Portugal glad to have a 1-goal lead at this point, but you have to say things could have been very different. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. Very little in it. The score at half-time is 2-1. Here we go again then. And it's Van Nistelrooy. Now it's Mbappe. Hits one! No mistake! Manchester United are back on level terms. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Roberto Carlos. Big header! Oh, surely that deserved a better outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Akanji. And the pass is intercepted. Now it's Vinicius Junior. Can he put it away? He's scored! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Manchester United go into the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it. Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. It's their second corner of the game. Messi with the short one. And here's Messi. In by Messi. In for a header! Harmlessly behind.
Camavinga. Beckham providing an outlet on that flank. Musiala, he has found the way through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. João Neves. And can he finish it? It's loose now and they want to get it back. And again. There it is. And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And he's done it again. He's got his second. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. So, time for changes on both sides, actually. And here's Drogba. Well, what about it? What an enthralling contest. What a wonderful contest. And here's Saka. Great work on the overlap. Van Dijk gets it away. Bruno Fernandes. Steered out wide, but he won't reach that one. Driven forward. It's an inviting-looking ball, that. Mbappe. He's through here. Saka. Now it's Drogba. Just eases him off the ball. Palmer. He's got tall. No, he couldn't get the direction he needed. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Hakimi in with the challenge. Saka. Palmer. Alexander-Arnold. João Neves. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Roberto Carlos. Portugal needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Shot has a go! Oh, the ball's come loose here. Oh, he's been caught on it here. Camavinga. And here's Kante. Kante really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And there's green grass ahead of him. Now it's Mbappe. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes! Oh, the ball's run loose here.
You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Has a shot! And that's caused a worry or two. Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. Romero. Pedri. Foram indicados 4 minutos de Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. There will be 4 extra minutes. Palmer looking to run onto it. And he's quick to get it clear again. And he's there to retrieve it. Goes looking wide. Roberto Carlos gets rid without sophistication. It is going to need 30 more minutes. No winner after 90. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. cada bancada. Por favor, dirijam-se Well, ao fitness and fatigue, the key factors now as we head for extra time. Substituição para Portugal. Número 5. Abandona o relvado e vai entrar com o número 21. Vamos dar lugar a uma substituição. So our quest to find the winner continues. He's played him through, and he's in on goal. Shapes to shoot! Oh, yes, it's there! And that has raised the roof! Manchester United clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Well, this is what we've been waiting for. Bruno Fernandes. And it's Drogba. Oh, that's delightful. That's headed upfield. Now it's Mbappe. De Jong. Palmer. Back into the middle. Picked out brilliantly. Oh, surely that deserved better. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Corner number 2 then. And the shot! It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. What a delicious finish. That is immaculate. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. This is quite a battle. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pedri threads one in. Played over towards the opposite flank. And it's Roberto Carlos. And he's managed to get free. That's tidy. He gets big. And he's there to get it away. Now who's going to be first to this? Half-time, extra time. Yeah, 90 minutes long gone, 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? And we are already back underway. They have given it everything, it's been gruelling, but who will be standing at the very end? Drogba is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Roberto Carlos. Oh, shooting chance! Oh no, that could be a costly miss.
Carlos has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. So, third corner of the game. They've played it short. Bumps him off it and wins back the ball. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. And now they can spring out of defence. Now it's Pedri. Oh, just Pedri! And somehow he managed to miss it. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Palmer. Not the most accurate pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Palmer. João Neves. Real chance! Oh, he's been caught. Oh, it's fallen loose again! Oh, that's incredible! And that may just do it! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Referee looks at his watch and blows his whistle. Perfect result, perfect outcome, a test passed with...
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start, that is what they all want. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. And it's a crossfield ball towards the other flank. Now it's Eto. Cleared without hesitation. Eto. He's through. Eto! Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Batistuta. Now it's Van Basten. Musiala. It's come through and he's had a quick look inside. Musiala. Oh, shooting chance! What a wonderful goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So we have had the first significant moment. It is 1-0. Look, I'm sure that silencing the crowd would have been mentioned in the dressing room beforehand. And just listen. Passes coming off in quick succession here. Now it's Gerrard. Now it's Eto. Face to face. It's Eto! They've scored! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That is just remarkable, the amount of bend he got on that. You know, what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. That's a quick free kick. Now who's going to be first to this? And he cuts out the supply. Still very early doors, but it is a closely contested affair. He's picked his way through. Hits one! He has hit that forcefully. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? The referee's awarded a free kick. Camavinga. Oh, easy pickings there. Batistuta! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Portugal with the corner, they're first. He's tried one! And again the keeper stands strong. It's their second corner of the game. And he thumps it clear. Well read, and the danger is averted. Madrid are looking to go forward now. Oh, he has stuck it into his own net! No, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting.
Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. That'll be a throw-in. Now it's Van Basten. Oh, well played, well sorted out. Kante kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Van Basten. Now it's Beckham. De Jong. Batistuta. Up he goes! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And here's Van Basten. And it's Van Basten. Has a shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. You lucky boy, you lucky, lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. It's a pretty loose pass. Oh, incredible! Another own goal! Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Oh, that pass isn't the best. Camavinga gets across to intercept that. Is that a foul? Yes, the referee's given it. It's loose, and there's a race for the ball. De Jong. Conte. De Jong. Nicely weighted ball. Little pass back. Well, he just didn't have any support. Cruyff looks to get on the end of this. There will be a throw-in. And that's definitely not his best. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And here's Cruyff. He can get that clear. Gerrard. No, he refuses to take the bait. Challenge just a bit on the firm side. No foul, says the referee. Oh. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Portugal head in for half-time with a 3-1 lead. So we're just settling back into this second half. He's looking to set free a runner. He's found a way through. Real chance! Driving forward. That is ended up in no man's land. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Chance! Really well taken goal. The second half off to a spectacular start. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. And now he has two. Madrid get themselves back into contention. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Conte played out to the left flank. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, good take in a good area. Musiala! That was superb
goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up. Nesta gets it away. And now a sudden chance to counter. Bastoni calmly anticipates. He's played him through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? There's the shot! Oh, he's managed to get it all wrong. Batistuta has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him... And the finish! Goal! A 2-goal lead, and they're firmly in control. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that goal should be a big game changer. It's certainly been a big mood changer. And it's Eto'o. Nice ball, and he might... It's Eto'o! He's got a goal! Back to within 1. Interesting. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. And that means just one thing. Match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Eto'o! He scores! What remarkable powers of recovery! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Just so calm under pressure, and he managed to shapes to shoot! And that was neither one thing nor the other. Well, you can't fault him for his confidence, nor his willingness to have a go at that. Not the most accurate pass. And the break is on. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He's got the shot away! He has done it! They've done it! It was coming! They have their reward! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Chance for the header! Should have equalised. Well, the level of urgency is shot up, and that's promising. Now to maintain it. Beckenbauer. Roberto Carlos. Hullet. And Hullet! He should have put that one away. He got too ahead of himself there, thinking how he could have made things safe. Portugal choosing to make the first change. Not the best distribution from the keeper. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Portugal are looking desperate here, short on time and options. All they need is one big... He's had a shot! They've done it! Well, it would have been harder to miss. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Madrid take a 2-goal lead and are looking good for the win. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Pass somewhat off target. He's having a go! Well, the contact was true enough, the aim wasn't quite. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Well, that looks a cracking ball.
Decent hit! Oh, they could be caught out here. Beckham. He's going for goal! And with the goal at his mercy, a dreadful miss. Can he get it through? And the shot! We've got a goal! Drama at the death! Is there time for one more twist? Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Oh, what a mistake! And he's running through. Now he's had a hit! Well, now it's a race for the ball. Palmer gets a cross in, and that has been knocked clear. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. I think we've got just about enough time for this free kick. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Could be danger here. Thuram gets it away. Beckham. And that's left. Great hit! There it is! We thought it was over. It's all square once more. Perhaps deserves a little bit. That's it. We're going to get 30 minutes more. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7. No winner in 90, 30 more to come. El dorsal 15. Portugal did fantastically well to force extra time, having been on the brink of defeat in normal time. In fact, you could say they're the better off of the two teams, at least psychologically. El dorsal 5. Se va a realizar un cambio de jugadores. And it's Conte. Oh, that's ambitious. And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. And he has been fouled there. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. He's not got that quite right.